Alright, welcome again to another tutorial of the topic probabilities. In this tutorial, we're going to study probability axioms and theorems. So let's see this one. Anasema the probability of any event. So probability of any event is a number between 0 and 1 inclusive. So hii ndo axiom ya kwanza niseme. Kwa hiyo haiwezekani ukawa na probability ambayo labda ni 1 point kitu au negative. Hamna kitu kama hicho probability is between 0 and 1 inclusive. Unaweza kuwa na probability ambayo ni 0 na unaweza kuwa na probability ambayo ni 1 na katikati ya hapo. Of any event. So that's the first one Cha pili anasema the probability of the entire sample space. Probability of the entire sample space is what? 1. So sample space contain all possible events. We said this in the first video. So the probability of the entire sample space is what? Is 1. That's another one. Nyingine anasemaje? Anasema the sum of probabilities of all events in a sample space. Tuseme sample space contain event 1, event 2, event 3. Hizi tatu. So the probability of event 1 plus the probability of event 2 plus the probability of event 3 itakuwa nini? 1. So the sum of probabilities of all events in a sample space is what? Is 1. That's the third one. The fourth one sasa anasema the probability of a non-occurring event. So if you have a probability of an event that is never gonna occur, kwa hiyo ni 0. Maki iko kitu hakiwezekani kutokea So probability of tunatumega hii kappa kuwakilisha empty set. So the probability of a non-occurring event is what? Is 0. Yes, nyingine asema suppose A and B are any two events and A is a subset of B. So if A is a subset of B, then the probability of A is going to be less or equal to the probability of B. So remember equals, yani kama A is equal to B, basi A is a subset of B. Kwa hiyo kwa mfano hii A iwe ni 1 2, si ndio? Na B iwe ni 1 2, So zinafanana lakini hapo yani ukisema A is a subset of B hujakosea Ndio maana hapa pia kuna less or equal. So if A is a subset of B, subset unatumia herufi C kuwakilisha. If A is a subset of B, then the probability of A is less or equal to the probability of B. Ya sita sasa asema if A and B are two events associated with an experiment, then the probability of A union B is equal to the probability of A plus the probability of B minus the probability of A intersection B. So unajua hii hapa tulisomaga kwenye seti. Anasema kwamba the number of elements of A union B is the number of elements of A plus the number of elements of B minus the number of elements of A intersection B. So nganya kwa sample space, nganya kwa hivi, si ndio? So A and B are two events, sawa So huyu na huyu manake napata huyu, sasa hapa nitapata huyu. Remember the probability of an event is the number of elements in the event over the number of elements in the sample space. Kwa hiyo huyu na huyu nitapataje? Nitapata huyu na hapa nitapataje? Nitapata huyu. Yes. Another anasemaje? Anasema if A and B are two disjoint event. Disjoint event manake intersection is empty hivyo bwana.
So hivyo ni hivi. Ni hivi. Yeah. So kwa hiyo hata huyu atakuwa ni 0 kwa sababu tulisema probability of a non-occurring event ni nini? Ni 0, yeah. So in that case sasa tulikuwa tuna huyu sasa na jumlisha minus, ndio? Lakini tumesema ni huyu si ndio? Kwa hiyo kumbe ni n a union b sasa na na plus nb minus huyu. So as usual ganya kwa sample space, I mean number of elements in sample space. So hapa tabaki na a union b, a b minus huyu, si ndio? So ni 0 kwa hiyo mwisho wa siku tabaki na so for disjoint event to hiyo. So hizo zote ni axioms and theorems nyingine. Yeah, for independent event tunazidisha independent event asitegemeani. Nafikiri tumesoma in the previous tutorial. Copy A intersection B sana PA times PB. Probability of A intersection B sa probability of A times probability of B. For independent events hiyo hapo. And then another one. So the probability if E is an event and E dash is the complement of an event, basi ni hivyo. Yeah, hii inatokana pia na the fact kwamba ukichukua let's say union set ina element huyu 1 na 2, si ndio? Basi E ikiwa na element 1, basi E complement itakuwa na element ngapi? 2. Kwa hiyo you can see hapa kwamba NE jumlisha NE dash itakuwa sasa na n ya u. Kwa hiyo divide by u sasa manake imekuwa kama sample space Kwa hiyo tabaki na probability of event jumlisha probability of the complement of event sasa na 1. So this is also true ukiwa na probability of A intersection B complement jumlisha probability ya A intersection B ni 1. Au probability of A union B complement jumlisha probability of A union B. So same idea, probability of an event plus the probability of the complement of an event is equal to what? Is equal to 1. Nyingine sasa, yes, nyingine ni hii, anasema kwamba the probability of A intersection B complement ni sasa the probability of A complement union B complement. So kwenye set tulisema n the number of elements ya huyu A intersection B complement. Sasa tuna the number of elements ya A complement union B complement. Kwa hiyo nikigawanya na sample space, I'm going to get that the probability of A intersection B complement is equal to the probability of A complement union B complement. Yeah. So it's another axiom or theorem. So another one sasa ndo hii hapa. Yeah, so tunajua kwamba ukiwa na set A afu na set B hapa kati ndo tunapaita A intersection B. So A intersection B complement ni yuko wapi? So B complement si ndo huku na A ni huku. Kwa A intersection B complement ni huyu. Kwa hiyo you can see kwamba A intersection B complement jumlisha A intersection B unapata A kama hivi. So the number of elements ya A intersection B complement jumlisha the number of elements ya A intersection B sana the number of elements ya nini? So ganya na sample space everywhere. What do you get? You get that the probability of A intersection B complement
jumlisha the probability of A intersection B is the probability of what? A. So number 12 now. So this one is A, this one is B, eh? So A complement ni nje ya A, eh? Sasa A complement intersection B complement maana ni huku. Huku ninapapa shade huku. Huku nje kabisa. Hii ndo nini? A complement intersection B complement. So A complement intersection B sasa. A complement intersection B manake ni hapa. So hapa ni shade mara ya pili ni A complement intersection B. So you can see A ndo haija shaded. Sehemu yote iliyokuwa shaded ni nini? A complement. So you can see that the number sasa of A complement intersection B complement jumlisha the number of elements ya A complement intersection B ni sasa na the number of elements ya nini? A complement. So nikiganya na sample space now everywhere natabaki na the probability of A complement intersection B complement jumlisha the probability of A complement intersection B sasa na the probability of what? A complement. Yeah, so hizo ndo probability axioms and theorems. Tutatumia kusolve maswali in the next tutorial. See you in the next tutorial.